ndiri pamba ndoti chisunungurai mombe ndimbodonza kuti nyama dzajaira kuti dzigare dzichishanda zvinorema. Okay. Yeah, because I ndatoziva kuti panofana mombe dziripo hadzo dzangadzifile ma-leaf forms. Ndimbopinda ndibate negre. So this idea kuti you want to be the world's strongest man, ndekupi kwaunoenda kuti unotestwa nekuti pane mashow ataiona all over the world anoti futi the world's strongest man. Ndekupi kwaunoshuvira kuenda kuti unokwikwidza kuti uzosimukirawo uchiti uko ndokandakananga. Vazhinji vamwe vanoita zvekumhanya vanoti ndikuda kumboenda kumaolympics, vamwe vanoti iwewe chii chaunoshuvira kuti ndekupi kwaunoshuvira kuenda? Inini ndinoshuvira kuti ndikakwanisa kuti ndikwanise kuwana mukana wekuwana sponsorship kuti ndiende kuma-world strongest man. I think I will make it. And wakambotry here kumbonyora because unotanga nekunyorera kunyorera tiri kutry kumhanya but chinozomisa ibhegi vanenge vachida sponsorship panyaya dzemari kunoku kuti uwane zvizhinji ende magyms kugym kodawo mari chichi kuti ushandise maprofessional gyms because tichiri kushandisa mabackyard magym asina zvakakwana. Saka zvezvida sponsorship inenge yakati zvinoda sponsorship yakasimba sewe. And perhaps for anyone out there who wants to support some of these lesser known and lesser publicized sports like wrestling and of course challenging for strength as Jonathan does, I will show you something that may boost your appetite to assist or at least even follow the career of the man I have here today. And this is something that a lot of us have been privy to, and some of you will really relate to and remember, because this has been going around on social media quite a bit. Well, there you have it, a feast of strength. We've got Samson in the house here with me today, none other than Jonathan Muvingi, the man who you were seeing in that video. Very safe, Jonathan. Yeah, Kwandiri is very safe. Very safe. It's only training. Train hard and eat hard. Eat hard. It's special. I think because vazhinji vamwe vanofunga kuti it's like juju, but hapana kana juju. Ina ndakana mushonga wandoziva, ndinongoziva kiwi chete necolgate chete ndio mushonga yandoziva kukura kwangu chete. Webusi nowe mazini chete. No, saka if there are other young kids out there, pane vamwe vakawanda vakamira zvikoro nenyaya yeCovid-19 who also want sport, could go on my scholarship to go to universities and whatsoever, and may be interested in wrestling as a sport and in power lifting as a sport, to probably encourage them kuti they can actually follow in your footsteps and do as well as you're doing. Ndinovakurudzira zvikuru. Wrestling chinhu chakanakisa stereki. Esport inobhadhara. Esport inobhadhara. Zvisinei nekuti muno muZimbabwe haisati yanyanya kuzikamwa, but esport iri unique and inobhadhara. Powerlifting sport iri right and inobhadhara, inokukipa kugara uri fit. Ndogara ndiri fit, ndina chinhu chandoti ndotyira chero mota ikaita breakdown ndinokwanisa kutongohaka ndega, kana ndikatowana bhasikoro ndototowa mota yangu ndoenda. Handina pressure, zvinhu zvekungoti unogara une confidence. Ndikangoti kuenda kugym kunokupa confidence, chero uchifamba unoishinzwa kuti ndiripo. Ndiri munhu. Hausaiswi. Enda ndakusaiza ndangopindwa muno mukati nhasi ndaigirwa zvinotyisa.
asi handisi munhu unotyisa stereki ndiri munhu utori friendly ndonamata nditori elder kuchechi pandiri yeah. So how do you reconcile that church vanhu vanofunga kuti ndimba dziri tricky kakuru tabva kuona tozokuona uri kukereke futi zvinobuda vana Samson vainamata pana Mwari vanga vari vanhu vaiteera ini zvangu ndezvekunamata ndinotongonamata kuna Mwari kuti Jehovha zvondoita zvinhu izvi ndoda kuratidza ukuru hwenyu kuti pamaibatana naSamson ndimi Mwari vasina kumbochinja ndimi muchingoripo nazvino saka zvese ndongozvisa muna Mwari chero izvi zvandiri kufunga kuti ndibozodhonza chiri chitima nemazino tinoona kuti zvinobuda here tinenge tiripo uya vanhu vari pamwe vasingafungiri vamwe vakaona pakanzi Mr Strong vanodya 30 eggs vanhu vakati zvinobuda here zvinotobuda mukabvunza 30 eggs idzi dzinodyiwa 10 makuseni masikati manheru aiwa dzinoti makuseni its for breakfast kana makaona zvakanyogwa ichi breakfast. My goodness. Saka tino breakfast yedu ine mazaiti 30. Well, here is a man you do not want to invite for breakfast, obviously, for obvious reasons, but an absolutely affable and amazing man. And of course, as you heard, his next feat that he wants to challenge is to go to the railway station and pull one of those carriages, at least with his teeth. And of course, here on Diplomatic Passport, we're keeping his diplomatic passport unstamped because we want to be there to try and witness that feat. And of course, we're praying for him that he really realizes his heart's pursuit. And certainly that out there somewhere, someone will recognize that we need to start focusing on other sports like wrestling, which of course, for all intents and purposes, we grew up seeing a lot of support for wrestling. But sadly, over the past a couple of decades, we've been seeing that support floundering. Of course, this has been Diplomatic Passport. Keep your comments coming through to me on my Twitter handle at ZimRobbie, that's ZimRobbie. And of course, tell me who you want to see, and we ask them about this new normal and how they're making it. And before I go, Jonathan, social media, wanakuwana papi, Twitter, Facebook, urupapi? Facebook, Mr. Matt, Instagram, Mr. Matt 3, okay. YouTube, Mr. Matt. Okay. And vanogonaona more and more stuff. Yeah, pane zvakawanda zvisati zvanyanya kutenderera muvanhu vanga vakangoona chekudhonza kwegonyeti icho nekudhonza geja, but pane zvakawanda zvekutoti zvekutoiwa kwemota zvandaitaura izvi zvitoripo zvakawanda. Uchidya mazai 30 that iyo inoda kuti irekodwe kana tikawana vanoda toda kuti iitwe kana paita urukuramba kuti azvibudi taita isu taramba saka tichazvirekoda munoita kuti tizviite vanhu vazvione. No, it's been a pleasure having you. Thank you. And of course,